Okay, I've got a challenge here. This is for $20. Yep. Dramatic. You have to do a reading Who? of the Wikipedia entry for Commodore 64. Okay. Okay? Who's doing this? Whoever wants to. That's And Deutsch. still Yeah, German. it's actually in Dutch. The Commodore 64 kwam in 1982 op de markt. De handsker bestod uit in de... Dramatic. Oh. Means you don't speak Dutch? No, I'm sorry. That is dramatic. I'm sorry. Waar het? Computergrusten zich onder de tonsten bevond. De Commodore 64 wordt eingestoken op een televisieopstel dat als monitor voor beeld en geluid dient. De Commodore 64 deel BJ und wiki wikt 40 werd Gerdoe, maar 0 uur die naam op de markt kwam, was door Commodore. Ontwikkeld als oppervolger van de VIC-20. Het nummer 6 heeft betrekking op het werkgeheugen dat 64 goed was. No, you're already winning. No. How far ahead are you? Daar die Amsterdam van de processor 64 KB groot was geen hot gambling. RAM geheugen slokt und bijzondere omstandigheden worden benut. In de val de Amsterdam gebruiken van ROM-routine zal de basic interpreter onder basic slaagt 38 KB, 3891 kbytes, bridge voor gebruiker. Thank you, The Ian. end. That was the best story I've ever heard.